Hola niños, buenos días. Hoy vamos a aprender un comando nuevo. El comando point, apunta, point, señala, ¿ok? Si yo te digo point, vas a señalar el objeto que te diga. En este caso vamos a estudiar las frutas, que es algo que hemos venido estudiando con anterioridad, ¿ok? Entonces vamos a empezar con point the pineapple. Point the pineapple. Very good. Point the orange. Point the orange. Very good. Point the apple. Point the apple. Very good. Point the grapes. Point the grapes. Good. Now, vamos a ver los colores. Si yo te digo point the color red, vas a apuntar el color. Tú me dices. Bueno, point color yellow. Point the color yellow. Point the color blue. Point the color blue. Point the color green. Point the color green. Point the color red. Point the color red. Very good. Vamos con los números. Point number 1. Point number 1. Point number 2. Point number 2. Point number 10. Point number 10. Point number 4. Point number 4. Point number 5. Point number 5. Point number 8. Point number 8. Point number 6. Point number 6. Point number 7. Point number 7. Very good.